Our first event in the afternoon is the first semi-final for women under 23 in C1 200 meters. There will be two semi-finals. The first three of each will go to final A, the fourth, fifth, sixth, seventh, and the next best by time go to final B, and the rest will be out. Four minutes to start, 4 minutes. Race 2:44, C1 women 200 meter U23 semi-final 1, 3 minutes to start. Lane 1, Singapore. Lane 2, Czech Republic. Lane 3, Lithuania. Lane 4, Mexico. Lane 5, USA. Lane 6, Moldova. Lane 7, Germany. Lane 8, Serbia. Lane 9, Ukraine. Two minutes to start, 2 minutes. Tehát valamivel több mint 1 perc múlva kezdődik a délutáni program. Bár a délutáni egy picit összecsúszik a délelőttivel. Lényeg a lényeg, hogy Canoe 1-es hölgyek 200 méteres U23-as első középfutama veszi kezdetét. 1-es pályán Humaira Binte Ridvan Damia, Szingapúr, a 2-es pályán Denisa Rahova, Csehországból, a 3-ason Gabriele Cserepokaite Litvániából, a 4-esen Stefani Angi Rodriguez Guzmán Mexikóból, az 5-ösön Andrea Gizila az Egyesült Államokból, 6-oson Daniela Kociu Moldáviából, a 7-esen Lina Mari Bielicke Németországból, a 8-ason Tiana Arsic Szerbiából, és a 9-esen Juliana Putnina Ukrajnából, és már közelítenek is a rajtgéphez. So the afternoon session is about to start. We're going to start with the C1 women 200 meters U23 first semi-final. And on the lane 1, Singapore, lane 2, Czech Republic, on the lane 3, Lithuania, on lane 4, Mexico, on lane 5, the United States of America, on lane 6, Republic of Moldavia, on lane 7, Germany, on lane 8, Serbia,
And on lane 9, Ukraine. Race 245. C1 women 200 meter U23 semi-final 2, 5 minutes to start. Lane 2 is És a legjobban jön el a rajtból Andrea Gizila, itt 200 méteren ennek nagyon nagy jelentősége van. Az amerikai hölgy vezet egyelőre a 6-os és a 4-es pályán, közvetlenül mögötte Daniela Cociu, illetőleg a mexikói Stephanie Angie Rodriguez Guzmán, de még mindig Andrea Gizilának áll a zászló. So Andrea Gizila is leading now, and she's got a possible chance to win the first semi-final, and she's gonna take it. And on the lane 6, probably Daniela Cociu is on the second place, and we have to wait for the replay to find out who's gonna be the third, who's gonna advance to the final A. It was a tough race between the Mexican Stephanie Angie Rodriguez Guzman and the Lithuanian Gabriela Tserekopaite from the third place. And I also see it's hard to say who is in the third position. That's for sure that Andrea Gizila from the USA goes directly to final A. 200 meters U23 semi-final 2, 3 minutes to start. Lane 2 Uzbekistan, lane 3 France, lane 4 Poland, lane 5 Canada, lane 6 Hungary, lane 7 Japan. És akkor már is látjuk majd a végeredményt. Egy biztos, hogy az amerikai hölgy, Andrea Gizila ott van a döntőben, illetőleg én úgy láttam, hogy a moldáv hölgy Daniela Cociu is, és akkor a harmadik helyen ki fog tovább jutni, ez a nagy kérdés. A 4-től a 7. helyezettig, illetőleg a 8. legjobb idő megy majd a B döntőbe. Úgy látszik, hogy elemezni kell még. Hát nagyon pici volt a különbség a mexikói és a litván versenyző között, és jött itt lent a moldáv versenyző is a 6-oson. Nem könnyű néha még célfotóval sem kielemezni, hogy ki a harmadik egy ilyen szoros befutónál. Az biztos, hogy következik a második középfutam, 15 óra 50 perckor, Canoe 1-es női U23 200 méteres második középfutam. Ebből is az első 3 egység jut majd közvetlenül az A döntőbe. A 4-től a 7. helyen beérkező versenyzők a B döntőbe jutnak, és a 2 középfutamból, aki a jobbik 8. időt éri el, ő kerül majd még be a B döntőbe. A második középfutamban 8 versenyzőt látunk majd, 2-es pályán az üzbék Kamzoda Eriknovát, 3-as pályán a francia Axel Renard, 4-es pályán indul Katarzyna Sperskiewicz Lengyelországból, az 5-ös pályán Sofia Jensen Kanada képviseletében, a 6-os pályán Nagy Bianca Magyarország, a 7-es pályán Kobayashi Mio Japán, a 8-as pályán Katerina Csabányuk Románia, és a 9-es pályán Kevalin Takianram Tájföld. You will see the second semi-final for women under 23 in C1 200 meters. Uzbekistan in lane 2, France in lane 3, Poland in lane 4, Canada in lane 5, Hungary in lane 6, Japan in lane 7, Romania in lane 8, and Thailand in lane 9. 8 competitors and 3 places left in final A. El is rajtolt tehát a második középfutam, 200 méteren. Nagy Bianca talán nem kapta el olyan jól a rajtot, de még van idő javítani a 4-esen, illetőleg az 5-ösön Katarzyna Sperkiewicz
illetőleg Sophia Jensen, akik nagyon jól jöttek el, és már nagyjából 3/4 hajóhossznyi előnyre szert tettek. Ugye az 1-3 a lényeg, hogy ott kell bent lennie Nagy Biankának ahhoz, hogy közvetlenül döntőbe jusson, és ne csusszon át a B döntőbe. Egyelőre tehát a lengyel, illetőleg a kanadai hölgy csatázik az első két pozícióért, de hál' Istennek ott van a harmadik helyen, ha jól látom, Nagy Bianca, és ez meg is lesz a végén. So the winner will be Sophia Jensen, and on the second place Katarzyna Sperkiewicz, and on the third place Nagy Bianca from Hungary. Those three ladies went to the final A. From 4 to 7 will be in the final B, and the next best time of the 8th places. A legjobb 3 kiemelkedett a mezőnyből. Így ők közvetlenül a döntőbe kerültek. Köztük hál' Istennek Nagy Bianca is. Úgyhogy fogunk vele találkozni még az érem csatában. Így van, a legjobb 3, mintegy egy hajónyi előnnyel érkezett meg a célba a második középfutamban. So here is the first semi-final results. Andrea Gizila on the first place, Daniela Kocsiu on the second, and Lina Marie Bielicke from Germany finished on the third place in front of Stephanie Angi Rodriguez Guzman and Gabriela Cherepokaite. So it's quite a surprise for us that the German lady finished on the third place. But this is the official results. Tehát a német hölgy jutott be harmadikként a döntőbe, Lina Marie Bielicke, Andrea Gizila, illetőleg Daniela Kocsiu mellett. Ez volt az első középfutamnak a végeredménye. Úgyhogy akiket vártunk, a litván hölgy, illetőleg a mexikói hölgy a B döntőben folytatja majd. 2 minutes to the start. Please get into your starting lane and come into the start area. And the next event will be the K1 Women 500 meters U23 first semi-final. We have 3 semi-finals, and the first 3 of each go to final A, the 4th, the 5th, and the 6th go to final B, and the rest will be out. And here you can see the results of the second semi-final of C1 Women under 23 200 meters. Canada, Poland, and Hungary are in final A. France, Romania, Uzbekistan, and Japan are in final B, and Thailand is out. Következik a Kayak 1-es női U23 500 méteres első középfutam. Ebben a versenyszámban nem lehetett közvetlenül döntőbe jutni. 3 középfutamot rendeznek, és mind a 3 középfutamból az első 3 jut majd az A döntőbe. A 4., 5. és 6. helyen befutó versenyzők a B döntőbe jutnak tovább, a többiek pedig kiesnek. Következzék tehát a Kajak 1-es női U23 500 méteres első középfutam rajtlistrája. 1-es pályán Belgium, 2-es pályán Kína, 3-as pályán Bulgária, 4-es pályán Lengyelország, 5-ös pályán Németország, 6-os pályán Mexikó, 7-es pályán az Egyesült Államok, 8-as pályán Új-Zéland és 9-es pályán
Olaszország. You will see the first semi-final for women under 23 in K1 500 meters. In lane 1, Amber van Broekhoven from Belgium. In lane 2, Qiang Zhang from China. In lane 3, Joanna Georgieva from Bulgaria. In lane 4, Helena Wisniewska from Poland. In lane 5, Katinka Hoffmann from Germany. In lane 6, Beatriz Briones from Mexico. In lane 7, Elena Volgamot from the USA. In lane 8, Lucy Matehere from New Zealand. And in lane 9, Sara Vesentini from Italy. And it is Helena Wisniewska from Poland in lane 4 who is in the first position. She is pretty fast in the start, followed by Beatriz Briones from Mexico in lane 6. And in lane 3, we see Joanna Georgieva from Bulgaria in the third position right now. Amit lehet látni az az, hogy a lengyel hölgy borzasztóan bekezdett itt a legnépszerűbb mezőnyben. Ugye a kajak 1-es hölgyek 500 méteres versengésében U23-ban, és még mindig tartja féltávnál több mint egy hajóhossznyi előnyét. Helena Wisniewska, mögötte a bolgár hölgy érkezett a másodikként, és a mexikói a harmadikként, tehát Joanna Georgieva a második, illetve Beatriz Briones a harmadik pozícióban. És már nincsen sok hátra, kis túlzással, tehát 150 méter környéke, de még mindig több mint egy hajóhossznyi az előnye Helena Wisniewskának. Borzasztó erősnek tűnik a lengyel hölgy. And pay attention to Katinka Hoffmann from Germany in lane 5. She is coming closer and closer to Beatriz Briones and Joanna Georgieva. And remember, only the first 3 can join final A. The fourth will go to final B. So let's see. And I think it will be the German athlete who will come as second or third. That's no question that it will be Helena Wisniewska who came as first, and the German competitor is the second one, Katinka Hoffmann. Beatriz Briones from Mexico is the third. They go to final A. And Joanna Georgieva from Bulgaria in lane 3 came as fourth, so she will go to final B. Tehát a győzelmet Helena Wisniewska szerezte meg az első középfutamban, viszont szenzációs hajrával Katinka Hoffmann megérkezett a második helyre, és Beatriz Briones a harmadikként megy majd az A döntőbe. Nagyon komoly csata volt itt a végén. A végig jó pozícióban lévő Joanna Georgieva hajszállal, de lecsúszik az A döntőről, úgyhogy ő majd a B döntőben folytatja további 2 társával egyetemben. Tehát Helena Wisniewska magabiztosan, mint egy félhajó hosszal nyer. Katinka Hoffmann, a német versenyző, megjött a második helyre, és Beatriz Briones a harmadik. So here is the final results. Helena Wisniewska is the winner of the first semi-final. Katinka Hoffmann on the second place, and Beatriz Briones came in on the third place. Those 3 went to the final A. Joanna Georgieva, Sara Vesentini went into the final B. 1 minute to the start. 1 minute to the start. And now we're gonna have the next semi-final, the second one, K1 women 500 meter under 23. And on a lane 1, Selma Konijn from Netherlands. On lane 2, Zoe Clark from Great Britain. On lane 3, Maria Dostanic from Serbia. On lane 4, Marina Andersson from Sweden. On lane 5, Kaylee Harlan from Australia. On lane 6, Agnieszka Paludova from Czech Republic. On lane 7, Arina Tanat-Misheva from Uzbekistan. On lane 8, Elnaz Shafeyan Noveir from Iran. And on the lane 9, Carla Corral from Spain. És akkor elrajtolt a második középfutam a hölgyeknél.
K1 500 méteren, 1-es pályán, tehát Hollandia 2-esen, Nagy-Britannia 3-ason, Szerbia 4-esen, Svédország, 5-ösön Ausztrália, 6-oson Csehország, 7-esen Üzbegisztán, 8-ason Irán és a 9-esen spanyol versenyzőt köszönhetünk. Az első 3 helyezett jut tehát a döntőbe, 4-től 6. helyig pedig B döntősök lesznek a versenyzők. Az 5-ösön Kéli Harlan lőtt ki a legjobban, és már van nagyjából egy hajóhossznyi előnye. A 6-oson érkezik Agnieszka Paludová, és a 3-ason kapaszkodik nagyon jól Mária Dostanic, szerb versenyző. Miközben közelítünk féltávhoz, Melina Andersson kezdett egy picit erősebb tempóra váltani, hiszen ha tovább akar jutni az A-döntőbe, akkor a legjobb 3-ba kell lenni, viszont Kéli Harlan egyelőre nagyon magabiztosan uralja a mezőnyt, több mint egy hajóhoz már van másfél is. Csehország képviseletében Agnieszka Paludová második. So Kéli Harlan has a massive lead over one boat, and it's still 150 meters left, and the 3, 4 and lane 6 athletes are coming up and getting closer to Kéli Harlan, who is getting tired in the end of the 500 meters. And look at Agnieszka Paludová from the Czech Republic coming closer and closer to Kéli Harlan. A big fight for the first 3 positions, as only the first 3 can go to final A. And right now it seems that it will be Melina Andersson, Kéli Harlan and Agnieszka Paludová. The Czech competitor comes as first. Australia and Sweden, they go to final A. And in lane 3, Maria Dostanic has some problems. She stopped paddling. So we have Czech, Australian and Swedish competitors in final A from the second semi-final of K1 Women Under 23 500 meters. Cseh, ausztrál és svéd versenyzők jutnak tovább az A-döntőbe a második középfutamból a Kayak 1-es női U23 500 méteres versenyszámban. Tehát a boldog cseh győztes, Agnieszka Paludová nagyon komoly hajrát vágott ki. A végére úgy tűnt, hogy egy kicsit Kéli Harlan elfáradt, de még így is meg lett a továbbjutás. És a végig versenyben lévő Maria Dostanic a végén nagyjából 50 méterrel a vége előtt állt meg valamilyen problémából kifolyólag. The next event will be the third semi-final of the K1 Women 500 meters under 23. It's gonna start at 4:05. On lane number 1 from Thailand, Pornaphan Phuang Mai Ming. On lane 2, Daria Petrova from Kazakhstan. On lane 3, Maren Bradley from Canada. On lane 4, Katrine Hladka Jensen from Denmark. And here you can see the previous results from the semi-final number 2. On lane number 5, Rendesi Eszter, Magyarország. On lane number 6, Liza Marie Gamsjager from Slovakia. On lane number 7, Hedda Oritsland from Norway. From lane 8, Francisca Carvalho, Portugal. And on lane 9, Camelia Maria Minca from Romania.
elrajtolt. Tehát a harmadik középfutam az 1-es pályán, tehát Tájföld, 2-esen Kazaksztán, 3-ason Kanada, 4-esen Dánia, és az 5-ösön kell figyelni Rendesi Esztert Magyarország színeiben, aki ki is lőtt rögtön a rajt után. A 6-oson Szlovákia képviseletében Liza Maria Gamsjager, a 7-es Norvégia, 8-as Portugália, 9-es Románia, és 3-an a 4-es, 5-ös, 6-oson ki is emelkednek a mezőnyből, és hál' Istennek az élen Rendesi Eszter, másodikként jön mögötte, ha jól láttam, a 6-os pályán Liza Maria Gamsjager, és a 4-esen Katrine Hlatka Jensen az, aki még tudja tartani a lépést Rendesi Esztivel. Gamsjager, Liza Maria és Rendesi Eszti találkoztak már Münchenben az Európa-bajnokságon is, mind a ketten ott voltak 2 hete a magyar, illetve a szlovák színekben, úgyhogy idén már felnőtt nemzetközi tapasztalattal is bírnak. Kiemelkedik a mezőnyből a 2 lány. És jön fel a 2-esen a kazák Daria Petrova. Úgy tűnik, hogy ő a 3. helyen, ami A döntőt érő hely. Rendesi Eszti jól bírja a végét is. 100 méterrel a cél előtt még mindig vezet. Nagyon jön Liza Maria Gamsjager, a szlovák versenyző, mellette a 6-os pályán, és lássuk, hogy sikerül-e még valakinek. Itt lent talán rózsaszín hajóban a norvég Hedda Ortisland az, aki megszorongathatja fent a 2-esen a kazak versenyző, de nem végül. Rendesi Eszter, Gamsjager, Liza Maria és Daria Petrova, a kazak versenyző jutnak az A döntőbe. So this is the replay. Rendesi Eszter is the winner of the third semi-final and went into the final A. On the second place, Liza Maria Gamsjager from Slovakia, and on the third place, Daria Petrova. She is also in the A final. Hedda Ortisland, Marian Bradley and Katrine Hlatka Jensen went to the B-final of the K1 Women 500 meter U23. Kenusokkal folytatjuk a középfutamokat. Kenu 1-es férfi U23 500 méteres középfutamok következnek. Ebben a versenyszámban is 3 középfutam lesz, azaz mind 3-ból az első 3 jut az A döntőbe, a 4., 5. és 6. helyezettek a B döntőbe, míg a 7., 8. és 9. helyezettek számára ebben a versenyszámban véget ér a világbajnokság. Litván, francia, bolgár, ausztrál, kínai, magyar, dán, mexikói és lett versenyzők az első középfutamban 16 óra 10 perckor. The next event is race number 249. It will be the first semi-final for men under 23 in C1 500 meters. We have Lithuania, Edvina Sakinis in lane 1, France, Clement Jacquet in lane 2, Bulgaria, Preslav Georgiev in lane 3, Australia, Benjamin Manning in lane 4, in lane 5, the People's Republic of China, Bo Wanji, in lane 6, Hungary, Zombori Dominik, in lane 7, Denmark, Christopher Neve, in lane 8, Mexico, Gustavo Adriane Slava, in lane 9, Latvia, Nils Medins. The first 3 go to final A, the 4th, the 5th and the 6th will go to final B, and the rest will be out. And it's a good start for Preslav Georgiev from Bulgaria and Christopher Neve from
Denmark. So lane 3 and lane 7. But right now we can see the Chinese Bowen G coming in the first 3 position, and also the Hungarian Zombori Dominik. Azt láttuk, hogy nagyon jól jött el a rajtból a bolgár és a dán versenyző, de 100 méter megtétele után már Zombori Dominik állt az élre, és vezet az első középfutamban a Canoe 1-es U23-as férfiak 500 méteres versenyszámában. Nagyon fontos, hogy megtartsa Dominik a táv legvégéig ezt a picike előnyét, ott legyen az első 3-ban, hiszen akkor találkozhatunk vele holnap az A-döntőben. Drukkoljunk Dominiknak az A-döntős részvételért. Nagyon jön mellette a kínai Bowen G, az 5-ösön már át is vette a vezetést, és szintén jól jön a 3-ason a bolgár Preslav Georgiev. Bowen G is leading here in the first semi-final. And it's over one boat now. On the second place, the Hungarian Zombori Dominik. And on the third place, I think right now it's Christopher Ravneve, but it's gonna be a very tight race in the end for the third place. But the first 2 is definitely the Chinese Bowen G, and the second place the Hungarian Zombori Dominik. And on the lane number 8, Gustavo Adrian Eslava arrived on the third place, I guess. Nem kérdés, hogy a kínai Bowen G nyerte ezt az első középfutamot, Zombori Dominik érkezett a második helyen, és valószínűleg itt lent a 8-ason a mexikói Gustavo Adrian Eslava meglepte a bolgár versenyzőt, és becsúszott a 3. helyen, és ő lesz az A-döntő résztvevője Canoe 1-es férfi U23 500 méteren. Meglátjuk majd a lassítást, de Zombori Dominik A-döntős, ez biztos. Igen, a mexikói versenyző tehát a 3., ami azt jelenti, hogy Preslav Georgiev, a bolgár versenyző, a B-döntőbe kvalifikálta magát. So China, Hungary and Mexico go to final A from this first semi-final of C1 men under 23 500 meters. 2 minutes to the start. Please approach the start line. Yeah, the Mexican athlete has a fantastic finish. Probably the Bulgarian Preslav Georgiev didn't expect him to arrive that quick. But now we're gonna go with the second semi-final. C1 men, 500 meters under 23. And it's gonna start at 16:15. On lane number 1, Tian Yang Sung from Chinese Taipei. One minute to the start. 1 minute to the start. Please come to the start line. On lane number 2, Tyler Laidlaw from Canada. On lane number 3, Norman Zezula from Poland. On lane number 4, Gabriele Cassadei from Italy. On lane number 5, Mihai Cihaya from Republic of Moldova. On lane number 6, Vladlen Denisov from Uzbekistan. On lane number 7, Cesar Soares from Portugal. On lane number 8, Gailen Katali from Tunisia. On lane number 9, Volodymyr Shavchin from Ukraine. Elrajtolt tehát a második középfutam is a Canoe 1-esek 500 méteres U23-as távján. 251.
És akkor az egyesek kínai Taipei, kettesen Kanada, hármason Lengyelország, négyesen Olaszország, ötösön Moldova, hatoson Üzbegisztán, hetesen Portugália, nyolcason Tunézia, és a kilencesen Ukrajna, a hetes, nyolcas pályán induló versenyzők úgy tűnik, hogy már kiszálltak a küzdelmekből, kicsit hátrébb vannak a többieknél. A belső pályákon a 4-es, 5-ös, 6-oson, illetőleg a 9-esen van óriási csata, tehát a legjobb 3 pozícióért. Természetesen még messze a vége, de 250 méternél a 4-es és a 9-es pálya van elő, Gabriele Casadei, illetőleg Volodymyr Savcsin, és az üzbég Vladlen Denisov volt a harmadik. So at half distance, Gabriele Casadei was in the front, and 200 meters to go and still leading the Italian athlete. And on the second place, Vladlen Denisov at the moment, and on the third place, Mihai Csihaja from Republic of Moldova. The top 3 is going to advance to the final A, as we already mentioned, and the 4 to 7 will be in the final B, and the rest will be out. Gabriele Casadei is still leading, and the Italian youngster will win the second semi-final with 1 boat advance. And on the second place, probably Norman Zezula from Poland. And on the third place, Mihai Csihaja from Republic of Moldova. I guess those 3 will be in the final A. I'm gonna check the replay. So Italian semi-final win. And with a great finish, Norman Zezula arrived on the second place. So Norman Zezula on the second place, and Mihai Csihaja finished on third. Tehát olasz győztes, lengyel második hely, moldáv harmadik hely, az üzbég versenyző, a kanadai és az ukrán mennek tehát a B döntőbe, a többiektől viszont fájó szívvel, de el kell, hogy búcsúzzunk. So Italy, Poland and Moldova go to final A, Uzbekistan, Canada and Ukraine go to final B. It was the result of the semi-final of C1 men under 23 500 meters. We have one more semi-final for the Canadian singles. It starts at 16:20 with 8 competitors. So semi-final 3, in lane 2 Thailand, in lane 3 Great Britain, in lane 4 the Czech Republic, in lane 5 the Islamic Republic of Iran, in lane 6 Spain, in lane 7 Germany, in lane 8 Singapore, and in lane 9 the USA. Ready, set. Tehát a harmadik, egyben utolsó középfutam is elrajtolt a Canoe egyesek 500 méteres távján 23-ban Pitpibon Mahavatanganankul, a kettesen Thomas Lambert, a hármason Jirzsi Minárik, a négyesen Mohammad Nabi Rezai,
Az 5-ösön Manuel Fontana, a 6-oson Tim Bechtold, a 7-esen Honyan Gereon Chan, a 8-ason és Jonathan Grady jön a 9-esen. Az 5-ösön az iráni fiatalember rajtol a legjobban, de már ott van mellette közvetlenül Jiří Minarik, a cseh versenyző, és a 2-esen pedig a tájföldi próbálja tartani velük a lépést. 250 méterhez közeledve, még mindig az iráni van elől, a cseh a második és a tájföldi a harmadik. So at the half distance, the Iranian athlete is in the front. Mohamed Nabi Rezai still leading Jiří Minarik on the second place, but now they are head to head. And it's going to be a really tight race in the end. The top three is a must who wants to join the others in the final A. Mohamed Nabi Rezai and Jiří Minarik on the top two spots. It seems they will be in the final A. And on lane 6, Manuel Fontana is coming up. And it seems that he is the third at the moment. Úgy tűnik, hogy Jiří Minarik, Mohamed Nabi Rezai és Manuel Fontana lesznek azok, akik az A döntőbe kvalifikálják magukat ebből a harmadik középfutamból, tehát cseh, iráni és spanyol továbbjutók fent a 2-esen. A tájföldi versenyző érkezett negyedikként, de neki már ezzel csak a B döntő jutott, idézőjelesen csak itt az ifjúsági és U23 világbajnokságon. So we will meet Czech, Iran and Spain in the A final of C1 men under 23 500 meters. And Pitbibon Mahavatangakur came as fourth, but he will proceed to the B final. Germany and the USA are the 5th and the 6th, so they go to final B as well. So Czech Republic, Iran and Spain go to final A, Thailand, Germany and the USA go to final B, and Great Britain and Singapore is out. These were the 3 semi-finals for the Canadian singles for men under 23, and we continue with kayak singles men under 23 500 meters semi-finals. They have also 3 semi-finals, so the first 3 of each will go to final A, the 4th, 5th, 6th will go to final B. The progression system is the same. The only difference is that from K1 men under 23, the 7th, 8th and 9th will go to final C. Következnek a kajak 1-es férfi U23 500 méteres középfutamok. Ebben a versenyszámban is 3 középfutam lesz, viszont ebben a versenyszámban C döntőt is rendeznek, tehát minden középfutam első 3 helyezettje az A döntőbe jut tovább, a 4., 5., 6. helyezettek a B döntőbe, míg a 7., 8. és 9. helyen beérkező versenyzők a C döntőbe jutnak. És rögtön az első középfutamban már is magyar versenyzőnek lehet majd szorítani. Az 1-es pályán Jan Vorel Csehországból, a 2-esen Ben McCallum Új-Zéland, a 3-ason Timon Maurer Ausztriából, a 4-esen Varga Ádám Magyarország, az 5-ösön Bojan Zdelár Szerbiából, a 6-oson Vemund Nas Jensen Norvégiából, a 7-esen Philip Miles Nagy-Britanniából, a 8-ason Eetu Kolemainen Finnországból és a 9-esen Valentin Rossi Argentínából indult el már a rajtnál.
Nem kímélik magukat a versenyzők, ahogy így olvassuk a neveket, ugyanezekkel a versenyzőkkel találkoztunk az 1000 méteres elő-, közép- és döntő futamok során. Hihetetlen terhelésnek teszik ki magukat a versenyzők ezen a világbajnokságon. Jól jött el Varga Ádám a rajtból, az első helyen áll, de nagyon jól jön lent a 9-esen az argentin Rossi, és jól jön fent Ádám balján Timon Maurer, az osztrák versenyző, illetve Ádám jobbján az 5-ösön Bojan Zdelar, a szerb versenyző, és fent az 1-esen Jan Vorel, a cseh versenyző, és nagyon szaporázza az argentin Valentin Rossi az első 250 méternél. Ő igyekszik a legjobban, hogy bent legyen abban az első 3-ban. Még mindig tartja az előnyét, kevesebb, mint 200 méterrel a cél előtt. Ott jön Ádám a második helyen, és továbbra is a balján nevező osztrák és a jobbján nevező szerb versenyzővel van, vagyis ők vannak egymással nagy csatában a harmadik helyért, és úgy tűnik, hogy a szerb tudott egy picit erősíteni. Valentin Rossi from Argentina in lane 9 in the leading position, followed by Varga Ádám from Hungary and Bojan Zdelar from Serbia. They are in the first 3 positions, but let's see the finish. It's Varga Ádám who came first. Bojan Zdelar is the second, and I'm not sure it was Valentin Rossi who came third, or was it Timon Maurer? Kristóf azt mondja, hogy Timon Maurer, az osztrák versenyző érkezett harmadikként. Az biztos, hogy Varga Ádám futamgyőztesként ott lesz az A-döntőben. A szerb Zdelar szintén, és akkor lássuk majd a lassításban, hogy az argentin Valentin Rossi megőrzötte annyit az előnyéből, hogy ő is A-döntőzzön, vagy Timon Maurer, az osztrák versenyző került be. Lássuk a lassítást, tehát Ádám futamgyőzelméhez kétség nem fér, és igen, egyértelműen az osztrák versenyző, Hungary, Serbia and Austria go to final A from this first semi-final of K1 men under 23 500 meters, and it means that Valentin Rossi came as fourth and he will proceed to final B. Just as Vemund Niels Jensen from Norway and Jan Vorel from the Czech Republic, and our C finalists are Philip Miles, Ben McCallum and Eetu Kolemainen. Tehát Varga Ádám, Bojan Zdelar és Timon Maurer lesznek az A-döntősök Kayak 1-es férfi U23 500 méteren. 16 óra 30 perckor, körülbelül 2 perc múlva rajtol el a második középfutam ebben a versenyszámban. 1-es pályán egy kazah, a 2-es pályán kínai, a 3-as pályán amerikai, a 4-es pályán belga, az 5-ös pályán olasz, a 6-os pályán lengyel, a 7-es pályán német, a 8-as pályán szlovák és a 9-es pályán kirgiz versenyzővel. The second semi-final is coming up. K1 men under 23 500 meters. We will have Kazakhstan in lane 1, Igor Ryanchev, China in lane 2, Jintao Chen, the USA in lane 3, Aaron Small, Belgium in lane 4, Rafael Bastians, Italy in lane 5, Francesco Lancotti, Poland in lane 6, Viktor Leszczynski, Germany in lane 7, Anton Winkelmann, Slovakia in lane 8, Zalka Csaba, and Kyrgyzstan in lane 9, Rodion Tuigunov.
Zalka Csaba is currently in the lead in lane 8, representing Slovakia, but we can see a very impressive 100 meter from Rafael Bastians representing Belgium, and we can see Anton Winkelmann from Germany right now in the lead. Nagyon jól jött el Zalka Csaba, a szlovák versenyző a rajtból, de már a 7-es pályán Anton Winkelmann, a német versenyző az, aki vezet a második középfutamban. Jó volt a rajtja a 4-esen a belga Rafael Bastiansnek, de már ő is visszacsúszott egy picit, és jön az 5-ösön az olasz Francesco Lanciotti. Továbbra is vezet Anton Winkelmann, a német versenyző, itt a 7-es pályán. Kevesebb, mint 200 méter van vissza. És továbbra is jól jön Zalka Csaba a 8-as pályán, és bent az 5-ösön az olasz. De most tudott újítani Viktor Leszczynszki, a lengyelek versenyzője, és úgy ment el az olasz versenyző mellett, mint a gyorsvonat. So we will see Anton Winkelmann from Germany in the first position, followed by Csaba Zalka from Slovakia and Viktor Leszczynszki from Poland. Let's see the finish. It's the end. Germany, Slovakia and Poland in the A final. Italy, China, and I think it was Kyrgyzstan to go to final B. And we will check the photo finish again. Impressive 500 meters from Anton Winkelmann. And a good finish from Viktor Leszczynszki. Nagyon szépen jött végig Anton Winkelmann, magabiztosan nyerte ezt a középfutamot, jól tartotta magát Zalka Csaba a 8-as pályán, és az utolsó 100-on Viktor Leszczynszki tudott ritmust váltani, és nagyon magabiztosan, tisztán érkezett a harmadik helyen, és jutott ezzel az A döntőbe. So Germany, Slovakia and Poland go to final A. Italy, China and Kyrgyzstan go to final B. Belgium, the USA and Kazakhstan go to final C. Two minutes to start, 2 minutes. Egy középfutam van még vissza Kayak 1-es férfi U23 500 méteren, 16 óra 35 perckor rajtol. A kanadai Alex Canning lesz az 1-es pályán, Vitali Bistrevski Ukrajnából a 2-esen, a 3-as pályán a francia Kilian Koch, a 4-es pályán az ausztrál Thomas Green, az 5-ös pályán a dán Magnus Sibersen, a 6-os pályán a svéd Dennis Kernen, a 7-es pályán a szlovén Tit Faletic, a 8-ason a portugál Messias Baptista, a 9-esen a ciprusi Stefan Kleantus. Azt látjuk, hogy a francia versenyző valamiért egy picit túlment a rajtvonalon, nem sikerült beállnia a csizmába, de nagyon ügyesen visszaevez, és mindjárt beteszi a hajó orrát.
és ebben a pillanatban elrajtoltak. Jellegzetes hajójában Magnus Siversen, a dán versenyző az 5-ösön. Néztük már tegnap is, neki nagyon jó volt a rajtja, piros a hajója, orra és aztán csíkos, de még nála is jobban jött el a 8-ason Messias Baptista, aki pedig, ha jól látjuk, akkor lehet, hogy egy sasmadarat kért a hajója orrára, és szintén jól jön fent a 3-ason Kilian Koch, akinek ugye egy picit először vissza is kellett eveznie. Szóval egyelőre ők 3-an, illetve most már a 6-oson a svéd Dennis Kernen az, aki továbbjutó helyen áll, továbbra is vezet Messias Baptista a 8-as pályán, és követi őt a 6-oson a svéd Dennis Kernen, és majd várjuk természetesen az 5-ösön Magnus Siversen, illetve a 4-esen Thomas Green, az ausztrál olimpiai bajnokot, aki már meg is érkezett, mire kimondtam. Addigra már ott van fej mellett a portugál Baptistával, és kettejük között a 6-oson Dennis Kernen igyekszik a cél felé. Talán még fent a 3-ason Kilian Koch utolérheti őket, de azért több mint egy hajó a hátránya. So the first three will go to final A, and in this moment it seems that the Australian Thomas Green, the Swedish Dennis Kernen, and the Portuguese Messias Baptista will qualify to final A. Let's see the last few meters. Yes, it's Thomas Green who wins this third semi-final. Messias Baptista is the second, and Dennis Kernen from Sweden came as third. They are the A finalist in K1 men under 23 500 meters from this semi-final 3. Calling for race number 255. Race number 255. C1 women 200 meter junior. Semi-final 1. 3 minutes to the start. 3 minutes to the start. Lane 1, Italy. Lane 2, Poland. Lane 3, Germany. Lane 4, France. Lane 5, Kazakhstan. Lane 6, Romania. Lane 7, Spain. Lane 8, USA, and lane 9, Czech Republic. So Australia, Portugal and Sweden go to final A. France, Denmark and Slovenia go to final B, and Cyprus, Ukraine and Canada go to final C. These were the semi-finals for men under 23 in Canadian singles in 500 meters. And let's see the junior women in C1, and the distance will be 200 meters. We will have 2 semi-finals for the ladies. The first 3 of each will go to final A, the 4th, 5th, 6th, 7th, and the next best by time will go to final B, and the rest will be out. The first semi-final for the junior ladies start at 16:40. Ezek voltak tehát a Kayak 1-es U23-as férfiak középfutamai 500 méteren, és most következzenek a hölgyek. Távot váltunk, 200 méter következik. Canoe 1-es női ifjúsági középfutamok. 2 középfutamot rendezünk 200 méteren az ifjúsági versenyszámban a hölgyeknek. Mindkét középfutamból az első 3 jut majd az A döntőbe, a 4., 5., 6., 7. helyezettek, valamint a jobbik 8. időt elérő versenyző a B döntőbe jut, a többiek pedig kiesnek. Lássuk a résztvevőket: az 1-es pályán Olimpia Della Giustina Olaszországból, a 2-es pályán Patricia Szymanska Lengyelországból, a 3-as pályán érkezik majd Heidi Klimke Németországból, a 4-es pályán Chloe Nico Franciaország, az 5-ös pályán Uljana Kiseljeva Kazaksztán, a 6-oson Rodika Elena Daniela Pavolenesc Romániából, a 7-es pályán Valeria Oliveira Spanyolországból, a 8-ason az amerikai Emma Albrecht, és a 9-esen a cseh Denisa Janacková.
semi-final 1 for junior women in C1 200 meters, in lane 1 Italy, in lane 2 Poland, in lane 3 Germany, in lane 4 France, in lane 5 Kazakhstan, in lane 6 Romania, in lane 7 Spain, in lane 8 the USA, and in lane 9 the Czech Republic. Good start from Emma Albrecht from the USA and from Heidi Klimke from Germany in lane 3, and also Uljana Kiseljeva, the Kazakh competitor, had a pretty good start. We can see Valeria Oliveira from Spain coming closer and closer to the first place. Let's see who will be the first three. I can see Uljana Kiseljeva from Kazakhstan in the middle as the first one in her orange boat. Valeria Oliveira from Spain is the second, and I think it was Chloé Nico, the French competitor, who came as third. Én úgy láttam, hogy az ötös pályán a kazakh Uljana Kiseljeva érkezett elsőként a célhoz. A spanyol és a francia versenyzők azok, akik még tovább jutottak az A döntőbe ebből az első középfutamból, de lássuk majd a lassítást. 5-ös, 7-es és 4-es. Továbbra is úgy gondolom, hogy a kazakh, a spanyol és a francia versenyzőkkel találkozunk majd az A döntőben. Lane 1 Slovakia, Lane 2 Croatia, Lane 3 Canada, Lane 4 Uzbekistan, Lane 5 Cuba, Lane 6 China, Lane 7 Mexico, Lane 8 Bulgaria, and Lane 9 Thailand. Yes, Kazakhstan, Spain and France go to final A. Germany, Romania, Italy and the USA go to final B. The Czech Denisa Janeczkova has to wait for the second semi-final, and it's the Polish Patricia Simanska who is out from this semi-final of C1 Junior Women 200 meters. And the next semi-final, the semi-final number 2, C1 Women 200 meters juniors. On lane 1, Laura Ori from Slovakia. On lane 2, Anna Funtak from Croatia. On lane 3, Elizabeth Des Rosiers MacArthur from Canada. On lane 4, Shokshanam Sherzodova from Uzbekistan. On lane 5, Maylines Avila Calderon from Cuba. On lane 6, Li from China. On lane number 7, Nicole Guzman from Mexico. On lane number 8, Radostina Angelova from Bulgaria. And on lane 9, Afinia Shroichit from Thailand. Tehát a második középfutam következik, Canoe 1-esben a hölgyeknél, itt pedig egy világbajnokot láthatunk a képernyőn, aki a mai napon már egy világbajnoki címet szerzett. Éppen Kis Ágnes előtt. Úgyhogy most levezetésként Li egy 200 méteres középfutamot is teljesít, és próbálnak bejutni a döntőbe. Tehát a legjobb 3 megy innen is a döntőbe, a 4. és a 7. helyezett között mindenki a B döntőbe megy, és ugye a legjobb 8. is csatlakozik majd a B döntősök mezőnyéhez. Tehát szlovák, horvát, kanadai, üzbég, kubai, kínai, mexikói, bolgár és tájföldi versenyzők vannak.
hölgy picit a felnyilván, de ezek nem akadályoznak abban, hogy elrajtoljanak. So the second semi-final is underway. And the best start has Mylenis Avila Calderon from Cuba. She's leading now on the second place on lane number 3. The Canadian Elizabeth Desroisiers MacArthur. But still the Canadian, the Cuban lady is leading and is just 200 meters. So she has to be quick and she's gonna finish with over one boat advance. And she's gonna be in the A final. Ooh, and the second and the third place is quite a huge question for us. But Moni told me that lane number 3, Elizabeth and Shokshanam will be in the final A. But we definitely gonna check the replay. But I trust in Moni because she's an expert. If something we should decide. Tehát a győztes nem kérdés, hogy a kubai hölgy. Az biztos, hogy ő már A-döntős, illetőleg azt várjuk, hogy a 3-as és a 4-es pályán a kanadai és az üzbég ifjú tehetség fog-e csatlakozni hozzá. És hamarosan ezt meg fogjuk tudni állapítani 100%-os magabiztossággal az ismétlésből. Nagyon szoros volt ott a csata egyébként, hiszen nagyon jött a kínai hölgy. Li, hoppá, becsúszott Li, és ott talán a harmadik helyen, minthogyha a 3-as pályán a kanadai versenyző lett volna a harmadik. So we have to change our minds because the Cuban is the winner and Li from China came in on the second place and she is now in the final A. And on the third place from Uzbekistan, another surprise, Shokshanam Sherzodova, but it was really tight because 200ths of a second was the difference between her and the Canadian who went into the final B, as well as Thailand, Mexico and Croatia. That was a nice race, nice semi-final, and we already have a final A list with the second semi-final, and the next event will be the C1 men 500 meter junior first semi-final. Yes, that's gonna be the first one, and we have another one, so we have 2 semi-finals in this category, and we already have a start list which will be explained by Moni. Thank you, Christoph. So the first semi-final for junior men in C1 500 meters. In lane 1, Turkey, Rasul Aydin. In lane 2, Spain, Daniel Grijalba. In lane 3, Romania, Adrian Stjepan. In lane 4, Mexico, Jose Enrique Gil. In lane 5, Hungary, Ferenc Bulcsú. In lane 6, Chile, Matias Jimenez. In lane 7, Cuba, Michael Ramirez Maure. In lane 8, Canada, Peter Bradley. And in lane 9, Argentina, Aramis Caleb Sanchez Ayala. Az első középfutamban jön Ferenc Bulcsú az 5-ös pályán. Az első 3 hely valamelyikén kell befutnia ahhoz, hogy A-döntős legyen. A 4., 5., 6., 7. helyezettek biztosan a B-döntőbe jutnak. A 8. helyezett pedig meg kell, hogy várja majd a második középfutam eredményeit, és a jobbik 8. kerül a B-döntőbe. 3 döntősünk már van, hiszen az előfutamokból, a 3 előfutamból az első helyezett közvetlenül a döntőbe jutott, ezért van az, hogy a középfutamokban már csak 3 versenyző csatlakozhat az A-döntő mezőnyéhez, és 4 versenyző jut be a B-döntőbe, és a jobbik. Ugye összesítésben 8. idő. Lássuk, hogy sikerül majd Ferenc Bulcsú rajtja az 5-ös pályán. Nem
jött el rosszul, de az argentin versenyző a 9-esen és fent a 2-esen, a spanyol versenyző még nála is jobban kapta el a rajtot. Egyelőre 5-en emelkednek ki egy kicsit a mezőnyből, az 1-esen a török Adin, a 2-esen a spanyol Grijalba, ott van az 5-ösön Ferenc Bulcsú, a 7-esen Michael Ramirez Maure a kubai versenyző, és a 9-esen az argentin Sánchez Ayala. Őt egy picit megléptek a mezőnytől, de ugye csak 3-an mehetnek az A döntőbe, úgyhogy szaporáznia kell majd Bulcsúnak. A táv második felében most érnek körülbelül fél távhoz a versenyzők, és itt a spanyol Daniel Grijalbát látjuk az első helyen. Egyelőre úgy látom, hogy Bulcsú a 7-es pályán érkező kubai Ramirez Mauréval fej mellett haladva a második, harmadik helyen halad, magabiztosan vezet a spanyol versenyző. So it's the Spanish Daniel Grijalba who is in the lead, followed by the Hungarian Ferenc Bulcsú and the Cuban Maure Ramirez. And now we can see a hard finish from Ferenc Bulcsú. Spain or Hungary, that will be the question for the first position in this first semi-final C1 junior men 500 meters. And we can see a massive finish from Adrian Stepan from Romania. Let's see. Spain, Hungary, and I think it was in lane 7, the Cuban, who came as third, but we will have to check the photo finish, because the finish of Adrian Stepan was really strong. Az biztos, hogy a spanyol versenyző nyerte az középfutamot, és Ferenc Bulcsú érkezett másodikként. Én úgy láttam, hogy megtartotta a harmadik helyét a kubai Michael Ramirez Maure, de nagyon jól jött a román Adrian Stepan a 3-as pályán a végén. Érzésem szerint végül negyedikként ért be, de lássuk a lassítást. Igen, a kubai a 7-es pályán meg tudott őrizni annyit az előnyéből, hogy ő legyen az A döntős, és a román versenyző a B döntőbe jutott tovább. So this is the final results of the first semi-final. Daniel Grijalba on the first place, Ferenc Bulcsú on the second place, Michael Ramirez Maure on the third place. They went into the final A. Adrian Stepan, the Argentine Aramis Caleb, Sánchez Ayala, Peter Bradley and Matias Jimenez went into the final B. That's for sure. That was close in the end for the third place. And now we are going to see the semi-final number 2 from the same category, where we're gonna have 9 athletes again, and the top 3 will go into the final A. On lane number 1, Roman Honcharuk from Ukraine. On lane number 2, Kamolidin Rakhmatullaev from Uzbekistan. On lane number 3, Tom Derry from France. On lane number 4, David Topel from Germany. On lane number 5, Kacper Damian Shiradzan from Poland. On lane number 6, Adam Rudolf from Czech Republic. On lane number 7, Martin Azevedo from Portugal. On lane number 8, Denis Kovalyov from Lithuania. On lane number 9, Polat Turebekov from Kazakhstan. És ott a fehér zászló. És el is rajtolt, tehát a második középfutam. Az első 3 versenyző jut a döntőbe, ahogy eddig is. A
A negyedik, hetedik idő pedig megy majd a B-döntőbe, és a legjobb a nyolcadik is csatlakozik a B-döntősök mezőnyéhez. Az 5-ös pályán a lengyel Kacper Damian Siradzan lőtt ki a legjobban, a 4-esen és a 3-ason próbálja tartani vele a lépés David Toppel, illetőleg Tom Derry, a francia versenyző, de közben itt lent a 8-as, 9-es pálya is nagyon-nagyon erős. Denis Kovályov és Polát Turebekov próbálja felvenni a ritmust most már a lengyel fiatalemberrel. And we are getting close to the half distance, 250 meters, and the Polish Kacper Damian Siradzan in the lead. And it's a very tight battle for the second, third, fourth and fifth place. But right now on the lane 8, Denis Kovályov is coming up and getting closer to Kacper Damian Siradzan, and now he's trying to overtake the Polish athlete. And on the lane number 2, Kamolidin Rakhmatuyev from Uzbekistan is on the 3rd place. So this is the top 3 with more than one boat advantage. And they are getting closer to the finish line. And the question, if someone can recover from the 4th, 5th or other places to the top 3. It seems that the Kacper Damian Siradzan can hold a lead and win the second semi-final. On the 2nd place, I guess, maybe Denis Kovályov. And the 3rd place will be a great question. Tehát ami biztos, hogy a lengyel versenyző Kacper Damian Siradzan nyeri a futamot, és ha jól tippelem, akkor talán a litván versenyző. The 3rd place is still in a question, but the 2nd place goes to Denis Kovályov from Lithuania, and the 3rd place our guess is Kamolidin Rakhmatuyev, but we have to wait for the official result. No, the 3rd place goes to Adam Rudolf from Czech Republic. So they are in the A final, Kacper Damian Siradzan, Denis Kovályov and Adam Rudolf. Kamolidin Rakhmatuyev, David Toppel, Tom Derry and Polat Turebekov went into the final B. And now we are finished with the semi-finals, C1 men 500 meter junior category. And the next one will be the K1 women 500 meter juniors. You are absolutely right. It will be the first semi-final for the junior women in K1 500 meters. We will see 3 semi-finals. It means that the first 3 of each will go to final A, the 4th, the 5th, the 6th will go to final B, and the rest will be out. In the first semi-final, we will have 9 competitors: New Zealand, Canada, Great Britain, Serbia, Italy, Germany, Poland, Argentina and Lithuania. Következnek az ifjúsági hölgyek, Kayak 1-es 500 méteres középfutamok. 3 középfutamot rendezünk ebben a versenyszámban. Mindhárom középfutamból az első 3 jut majd az A döntőbe, a 4., 5. és 6. helyezettek a B döntőbe, a többiek pedig kiesnek. Az első középfutamban az 1-es pályán az új-zélandi Greer Morley, a 2-esen a kanadai Alina Tveri, a 3-ason a brit Honor Louise, a 4-esen a szerb Dunja Stanojev, az 5-ösön az olasz Sara del Gratta, a 6-oson a német Finja Hermanussen, a 7-esen a lengyel Martina Jaskolska, az 5-ösön az argentin Candela Velázquez,
és a 9-esen a litván Katrina Glemzajte indul majd. 500 meter junior semifinal 1. 5 minutes to start. Lane 1, New Zealand. A rajtidő pedig 17 óra 5 perc lesz, tehát van egy icike-picike szünet, 5 perc, és indul a következő versenyszám. Lane 7, Poland. Lane 8, Argentina. And lane 9, Lithuania. Four minutes to start. 4 minutes. Race 2:59. K1 women 500 meter junior semifinal 1. 3 minutes to start. Lane 1, New Zealand. Lane 2, Canada. Lane 3, Great Britain. Lane 4, Serbia. Lane 5, Italy. Lane 6, Germany. Lane 7, Poland. Lane 8, Argentina. Lane 9, Lithuania. Two minutes to start. 2 minutes. One minute to start. 1 minute.
And it is the first semi-final for junior women in K1 500 meters. New Zealand in lane 1, Canada in lane 2, Great Britain in lane 3, Serbia in lane 4, Italy in lane 5, Germany in lane 6, Poland in lane 7, Argentina in lane 8 and Lithuania in lane 9. And it seems that Dunja Stanojev from Serbia, Sarada Gratta from Italy and Finja Hermanussen from Germany right now in the first 3 positions, which means a final for them, but it's only half of the distance. You can see also Greer Morley from New Zealand in lane 1 coming a little bit closer to the first 3 competitors. Sarada Gratta, the Italian competitor in lane 5, is coming in the first place, followed by Dunja Stanojev and Finja Hermanussen. So Italy, Serbia and Germany in the lead. There was no change in this first 3. Nem változott tehát az első 3, csupán a közöttük lévő sorrend. Salader Gratta az az olasz versenyző, aki megnyeri az első középfutamot, a második helyen Finja Hermanussen, a német versenyző érkezik, és Dunja Stanojev Szerbiából a 4-es pályán az, aki harmadikként beérkezve kvalifikálja magát az A-döntőbe, Kayak 1-es női ifjúsági 500 méteren. So it's Italy, Germany and Serbia who go to final A from this first semi-final of junior women in K1 500 meters. And it was Martina Jaskowska from Poland who came as the last competitor. So the first 3 will go to final A, the 4th, the 5th and the 6th will go to final B, and the rest is out. Italy, Germany and Serbia go to final A. New Zealand, Great Britain and Canada proceed to final B. Lithuania, Argentina and Poland is out from the first semi-final of K1 Junior Women 500 meters, and the second semi-final starts at 17:10. It is our next race with Japan, Belgium, Austria, Estonia, Slovakia, Hungary, Denmark, the Czech Republic and Mexico in the start list.
Következik a második középfutam kajak egyes női fiú 500 méteren. Egyes pályán Japán, kettes pályán Belgium, hármas pályán Ausztria, négyes pályán Észtország, ötös pályán Szlovákia, hatos pályán Kiskó-Réka, Magyarország, hetes pályán Dánia, nyolcas pályán a Cseh Köztársaság és kilences pályán Mexikó. És a legjobban Kiskó-Réka, illetőleg Bianca Sidova jött el a rajtból. Biancának máról már van egy világbajnoki címe. És ugye ahogy azt már Móni elmondta, szinte biztosan az 1-3 jut be az A döntőbe, a 4-6 pedig megy a B döntőbe. Ez a 4-től 6. helyezett versenyzőkig. Továbbra is a szlovák versenyző áll az élen. Bianca Sidova, és a második pozícióban Kiskó-Réka, a harmadik, ha jól láttam, talán Karolina Voriskova volt, a cseh versenyző. After 250 meters, 300 meters, still Bianca Sidova in the lead, Kiskó-Réka on the second place, and on the third place, Karolina Voriskova from Czech Republic. The top three gonna go into the final A, and maybe on lane number 4, Elizaveta Fedorova is getting closer to Karolina Voriskova for the third place. It's gonna be really interesting finish. I'm pretty sure about it. Except that Bianca Sidova gonna win with a huge margin, around 2-3 boats. Bianca Sidova has a great race in the semi-final number 2 and won, and she is in the final A. Kiskó-Réka also in the final A, and on the third place Karolina Voriskova shouting a huge one, and she is very happy with the result because she is in the final A as well. Tehát óriási győzelem Bianca Sidovától, ő is bent van tehát az A döntőben, akárcsak Kiskó-Réka. Ő is szerintem egy megnyugtató pályát ment, az volt a lényeg, hogy ott legyen a döntőbe, és aki viszont nagyon-nagyon boldog volt az eredménye, az nem más, mint a cseh versenyző Karolina Voriskova, aki szintén bejutott az A döntőbe, és mehet majd az éremért a holnapi nap folyamán. Óriási nagy előnnyel, 2-2,5 hajóval nyerte Bianca Sidova. És végül a cseh versenyző is legalább egy hajó hosszal utasította maga mögé Elizaveta Fedorovát, az észt versenyzőt. So the top three is Bianca Sidova, Kiskó-Réka, Karolina Voriskova. On the fourth place, Elizaveta Fedorova, Alberte Noé on the fifth, Christine De Bruyne on the sixth. They went into the final B. Adriana Lehaci, Haruna Kobayashi and Ana Jimena Hernandez is out from the competition because we're gonna have another semi-final, the semi-final number 3. And we still have 3 more competitors who are gonna advance to the A final from this event. Yes, and you can see the start list for the third semi-final K1 Junior Women 500 meters. We have Panvan Tongnim from Thailand in lane 1, Nadia Haidar from Romania in lane 2, in lane 3 Latvia Marania Kamane, in lane 4 Australia Claudia Bailey, in lane 5 Spain Lucia Val, in lane 6 Portugal Anna Brito, in lane 7 Ukraine Hanna Pavlova, in lane 8 Sweden Elin Hoglund, and in lane 9 Ireland Ephani Driskoy. Ready, set.
Good start from Claudia Bailey from Australia. And Lucia Val from Spain. And we can see also Hanna Pavlova from Ukraine in lane 7. Right now, the Spanish, the Ukrainian, the Portuguese and the Australian competitors in the first 4 positions. Only the first 3 can proceed to final A. As we mentioned several times, the 4th, 5th and 6th will go to final B, and the 7th, 8th and 9th are out. It seems that Lucia Val would like to show all the others that she is the fastest in this 500 meters semi-final. She had a very strong first half of the distance, and let's see the last 200 meters if she can keep her big advantage. The Australian Claudia Bailey is coming in the 2nd position, and we see the Ukrainian Hanna Pavlova in the 3rd place. Less than 100 meters to go, and it will be a Spanish 1st place in this 3rd semi-final. No question that Lucia Val is in final A in junior women's K1 500 meters. In the 2nd place Australia, and in a big fight for the 3rd place it was Anna Brito and Hanna Pavlova. I guess it was the Ukrainian girl who came in as 3rd, but we have to check the photo finish. So Portugal or Ukraine in final A of junior women's 500 meters in K1. Spain and Australia, there is no doubt about it, but if Ukraine or Portugal, we have to check the finish again. Az nem kérdés, hogy a spanyol Lucia Val nyerte ezt a 3. középfutamot a Kayak 1-es női ifjúsági 500 méteres versenyszámban. Egyértelműen Claudia Bailey, az ausztrál versenyző érkezett másodikként, de hogy a portugál Anna Brito vagy az ukrán Hanna Pavlova volt a 3., hát ezt még egyszer meg kell, hogy nézzük. És én még most sem tudnék különbséget tenni a 2 hajó között. And it's the Ukrainian Hanna Pavlova. Oh, as we can see, the time is the same. Hanna Pavlova and Anna Brito. No time difference between the 2 athletes in the 3rd place. That's a big question for the officials. If we know the final decision, we will let you know. One minute to the start. 1 minute to the start.
So the K1 men 500-meter junior category, the first semi-final is already started. On lane number 1, Nikusor Robert Stoyan from Romania. On lane number 2, Wojtek Machacek from Czech Republic. On lane number 3, Krzysztof Jokieł from Poland. On lane number 4, Jonas Borkowski from Germany. On lane number 5, Vladislav Voloshin from Ukraine. On lane number 6, Achilles Padaccini from Italy. On lane number 7, Alexander Jovanovic from Serbia. On lane number 8, Omiros Marinos Mosticoglu from Greece. On lane number 9, Silvan Diethelm from Switzerland. And right now we can see Achilles Padaccini is in the lead in the first semi-final. And on the second and third place goes to Vladislav Voloshin, Jonas Borkowski at the half distance. No, on the third place, Jonas Borkowski. Yes, I was right, I was correct. The first three, the top three, is gonna advance to the final A. 4 to 6 gonna go to the final B, and the 7 to the 9th place are going to the final C. The top three is still Padaccini, Voloshin, and Jonas Borkowski. And on the 4th place is the Greece, Omiros Marinos Mosticoglu. But I guess the top three can stay the same. Tehát a legjobb három jelen pillanatban Achilles Padaccini, Vladislav Voloshin és Jonas Borkowski. És a 8-ason küzd, de hiába itt egy szinte 3-as holtversenyben jutnak kéz a kézben be Jonas Borkowski, Vladislav Voloshin és Achilles Padaccini. A kérdés már csak a sorrend, de a lényeg az, hogy ők hárman mennek az A-döntőbe. So the top three is definitely Jonas Borkowski, Vladislav Voloshin, Achilles Padaccini. It's not in order, but they are gonna go to the A final. And we're gonna see on the final results who's gonna go into the final B and into the final C. The 4 to 6 is gonna go to the final B, and 7 to 9 will be in the final C. The fans and the coaches are shouting to Achilles Padaccini. And it seems Vladislav Voloshin on the first place, Jonas Borkowski on the second place, and Achilles Padaccini on the third place. Nothing changed actually, they went into the A final. The question is who is gonna be in the final B. That was the first semi-final. We have two more left. The Greek, Omiros Marinos Mosticoglu, Krzysztof Jokieł and Alexander Jovanovic in the B final. Silvan Diethelm, Wojtek Machacek, Nikusor Robert Stoyan in the final C. And now we're gonna go to the second semi-final, which is the race 263 here on the 4th day. 1 minute to the start. And you can see the start list of the second semi-final K1 junior men 500 meters. In lane 1, Yu Ting-ye from Chinese Taipei. In lane 2, Bailey Klus from Australia. In lane 3, Emirkan Ayakli from Turkey. In lane 4, Nikolai Bride from Denmark. In lane 5, Marcos Caballero from Spain. In lane 6, Yanis Kaurats from Latvia. In lane 7, Benjamin Cabrera from Great Britain. In lane 8, Daniel Roman from Venezuela. And in lane 9, Luke Howard Salmon, Republic of South Africa. Az ausztrál Bailey Klus volt az, akit beállni láttunk a rajtba. 500 méter, második középfutam a Kayak 1-es férfi ifjúsági 500 méteres versenyszámban. Lássuk, hogy most is fog-e akkorát hajrázni a dán Bride, mint ahogy láttuk korábban.
Egyelőre az első 3 helyen a 6-os pályán a lett Janis Kaurac, fent a 2-esen az ausztrál Béli Kluz, és nagyon jól jön most ott középen a spanyol Marcos Caballero, és látjuk Nikolaj Bridét is, a dánt a 4-esen. Spanyol, lett és dán első 3 helyezett, amikor féltávhoz érünk a versenyben. So it was Latvia, Spain and Denmark in the first 3 positions at the half of the distance, and now they have less than 200 meters to go. Kaurac still in the lead, but we know Caballero, he has a very strong finish, and also Nikolaj Bride from Denmark. So it may be the Spanish who will came first through the finish line in lane 5. Let's see the last few meters. Spain, Latvia and Denmark in final A. And we have Great Britain here, Australia surely in final B. Spanyol lett és dán versenyzők jutnak tovább ebből a középfutamból az A döntőbe. Jól jött a brit Benjamin Cabrera itt lent a 7-es pályán, de a 4. helye B döntőt ér, és szintén B döntős lesz az ausztrál Béli Kluz. Lane 1 Singapore, Lane 2 France, Lane 3 Bulgaria, Lane 4 Slovenia, Lane 5 Portugal, Lane 6 Hungary, Lane 7 Austria, Lane 8 Canada, and Lane 9 Belgium. Fent a 3-ason a török Emircan Ayakli érkezett, 6-ként ő lesz, aki még a B döntőbe jut tovább, és a venezuelai, a dél-afrikai és a kínai tájpei versenyzőkkel találkozunk majd a C döntőben. So Spain, Latvia and Denmark go to final A, Great Britain, Australia and Turkey go to final B, Republic of South Africa, Venezuela and Chinese Taipei go to final C. That was the second semi-final of junior men in K1 500 meters. And the next event is the last one today, the third semi-final for junior men in K1 500 meters. It starts at 5:30. We will have Singapore, France, Bulgaria, Slovenia, Portugal, Hungary, Austria, Canada and Belgium in the start line. Pontosan, csak megerősíteni tudom, tehát az utolsó középfutam veszi kezdetét a mai napon, utána még senki nem menjen sehol, hiszen jönnek majd a B, illetőleg a C döntők egészen 3:47-ig. 3:47-kor rajtol majd az utolsó megmérettetés, az utolsó B döntő. Viszont most még a döntőbe jutásért kell vastagon szorítani majd Hidvégi Hunor Tamásnak, hiszen az utolsó középfutamban még láthatunk majd magyar versenyzőt, itt pedig a portugál szurkolók. The Portuguese fans can be very happy with the today results. Tehát akkor az 1-esen Chongchang Pan, Szingapurból, a 2-esen Paul Arthur Videira, Franciaországból, a 3-ason Georgi Nikolov, Bulgáriából, a 4-esen Matevs Manfreda Szlovéniából, az 5-ösön Ricardo Gonçalves Portugáliából, a 6-oson tehát Hidvégi Hunor Tamás, Magyarország, a 7-esen Maximilian Gnigler Ausztriából, a 8-ason Carson Corey Kanadából, és a 9-esen Stanislas Pastiens Belgiumból fog majd rajtolni a harmadik középfutamban. Tehát ez az utolsó futam, ami eldönti, hogy ki kerül be az A döntőbe. Ez pedig az 1-3, a 4-től 6. helyig B döntő, a 7-estől a 9-esig pedig C döntő következik.
And now the last semi-final for today is now started, and the Portuguese Ricardo Gonçalves has the best start. On the second place, the Hungarian Hidvégi Hunor Tamás, and on lane number 9, Stanislas Bastiens came on the third place at the moment. And on lane number 2, Paul Arthur Videira is coming up and getting closer to the Belgian athlete. But the most important, the top 3 at the moment. Hidvégi Hunor Tamás is now in the lead, and in second place, Ricardo Gonçalves and Stanislas Bastiens when we are at the half distance. Tehát a féltávnál Hidvégi Hunor Tamás vezet, most már nagyjából egy fél hajóhosszal magabiztos előnye Ricardo Gonçalves előtt, és a harmadik helyen talán Stanislas Bastiens volt, de nagyon-nagyon jön föl a kettesen Paul Arthur Videira, és ott van mellette közvetlenül Georgi Nikolov és Matevž Manfreda, tehát a harmadik helyért öldöklő csata lesz, az egészen biztos. Egyelőre szerintem már az kimondható, hogy Hidvégi Hunor Tamás ott lehet az A-döntőben, akárcsak Ricardo Gonçalves, de természetesen az 500. méternél fog ez csak eldőlni. Hidvégi Hunor Tamásnak még néhány métere van hátra ahhoz, hogy megnyerje a harmadik középfutamot, és onnantól kezdve már csak az a kérdés, hogy kik mennek vele együtt a döntőbe, az A-döntőbe. Hunor biztos ott van, a második helyen pedig megérkezik Matevž Manfreda Szlovéniából, és talán a harmadik, ha jól láttam, akkor Ricardo Gonçalves, a portugál. Óriási hajrát vágott ki Matevž Manfreda, és jött meg a második pozícióba. So, the top 3 here in the third semi-final in the K1 men 500 meter junior category. The winner is the Hungarian Hidvégi Hunor. The second place goes to Matevž Manfreda from Slovenia, and the third place is for Ricardo Gonçalves. So they are in the A final with this result. And the fans are begging for the good results for Hidvégi Hunor Tamás, which is came in. And Hunor is the winner. On the fourth place, Georgi Nikolov from Bulgaria. And we're gonna see soon the final result. Georgi Nikolov on the fourth place, Stanislas Bastiens on the fifth, Paul Arthur Videira on the sixth place. They are in the B-final, Carson Corey, Maximilian Gnigler and Chongchang Pan in the C-final. And of course, Hidvégi Hunor Tamás, Matevž Manfreda and Ricardo Gonçalves in the A-final. And that was our last semi-final for today. At 6 o'clock we're gonna continue our program with the B-finals and 2 C-final as well. So don't go anywhere, stay with us, come back, or just have a coffee or something else. But we're gonna continue at 6 o'clock. I'm pretty sure about it. Móni, itt leszel te 6 órakor, amikor folytatjuk majd a programot? Hát természetesen, Kristóf, háttal nem kezdünk mondatot. 18 órakor Canoe 1-es női 23 200 méteres B döntő, addig egy hosszabb szünet. Viszontlátásra újra 18 órakor, tehát B és C döntőkkel a mai nap folyamán. Még ha jól számoltam, 7 döntőfutamunk van vissza, B és C döntők.
Race 265, C1 women, 200 meter U23 final B, 5 minutes to start. Lane 1, Czech Republic. Lane 2, Uzbekistan. Lane 3, Lithuania. Lane 4, France. Lane 5, Mexico. Lane 6, Romania. Lane 7, Ukraine. Lane 8, Japan. Lane 9, Serbia. Four minutes to start, 4 minutes. Race 265, C1 women, 200 meter U23 final B, 3 minutes to start. Lane 1, Czech Republic. Lane 2, Uzbekistan. Lane 3, Lithuania. Lane 4, France. Lane 5, Mexico. Lane 6, Romania. Lane 7, Ukraine. Lane 8, Japan. Lane 9, Serbia. Two minutes to start, 2 minutes. Dear ladies and gentlemen, we're gonna start the B-finals and 2 C-finals as well. C1 women 200 meters under 23 category will be the first one. This is gonna be the race number 265. It's just a quite interesting fact. And now you can see the start list. On lane number 1, Denisa Rahova from Czech Republic. On lane number 2, Kamzoda Erkinova from Uzbekistan. On lane number 3, Gabriele Cherepokaite from Lithuania. On lane number 4, Axel Renard from France. On lane number 5, Stephanie Angi Rodriguez Guzman from Mexico. On lane number 6, Katerina Chabanyuk from Romania. On lane number 7, Juliana Putnina from Ukraine. On lane number 8, Mio Kobayashi from Japan. And on lane number 9, Tiana Arsic from Serbia. És akkor kezdjük el most már az utolsó szekcióval a nap folyamán. B döntők lesznek, illetőleg 2 darab C döntő.
És rögtön egy Canoe 1-es 200 méteres sprint számmal fogunk kezdeni az U23-as hölgyek versengésében. Egyesen, egy cseh versenyző, kettesen, egy üzbég, hármason litván, négyesen francia, ötösen mexikói, hatoson román, hetesen ukrán, nyolcason japán és kilencesen szerb versenyző. És el is dördült a startpisztoly, képletesen szólva, és rögtön kiélezett csatát láthatunk, hiszen a 4-es, 5-ösön a francia és a mexikói hölgyek nagyon komolyan összecsaptak, míg a 8-ason Mio Kobayashi próbálja velük tartani a lépést. Ugye 200 méter, itt a rajtnak óriási jelentősége van, és hol egyik, hol másik hajó van elől. Axel Renard, Stefaniagi Rodriguez Guzmán küzd tehát az első pozícióért egyelőre itt a B döntőben, de ez még bőven változhat a végéig. So the lane number 4 and lane number 5 was in the lead, but it's still changing, and it seems the B-finals winner will be on the lane number 4, Axel Renard, I think in front of Gabriela Cherepokaite from Lithuania, and maybe Stefani Angi Rodriguez Guzman will be on the third place, but we have to see the replay. But the winner definitely will be Axel Renard from France. And here we can see the replay. All the ladies has a great start, a powerful start. And the winner, Axel Renard. On the second place, Gabriela Cherepokaite. And on the third place, on lane number 5 or lane number 7, the Mexican or the Ukrainian lady will be. We have to check the official results. Tehát a győztes Axel Renard. És most a harmadik hely a kérdés, azt elemzik a versenybírók is, hiszen az nagyon-nagyon szoros volt így a visszajátszás alapján is. De reméljük, hogy másodperceken belül megkapjuk, de ha nem, akkor a későbbiek folyamán biztos, a japán szurkolók pedig Mio Kobayashi versenyének örültek, és próbálják a lett falon elkapni magukat, meg is van. The Japanese fans are the happy fans, I would say. And Juliana Putnina, the Ukrainian athlete, is on the third place. The Mexican on the fourth, Romanian on the fifth. That was the final result of the B-final. And now we're gonna have another B-final. Yes, coming up next, K1, women under 23, distance is 500 meters. It starts at 6:05, and we have Selma Koning from the Netherlands in lane 1, Elena Volgamot from the USA in lane 2, Zoe Clark from Great Britain in lane 3, Hedda Oritsland from Norway in lane 4, Joanna Georgieva from Bulgaria in lane 5, in lane 6 Uzbekistan, Arina Tanatnisheva, in lane 7 Italy, Sara Vezentini, in lane 8 Canada, Maren Bradley, in lane 9 Denmark, Katrina Klatka Jensen. B döntő következik ismét, Kayak 1-es női U23 500 méteren, az 1-es pályán a holland Selma Konét látjuk, a 2-es pályán az Amerikai Egyesült Államokból Elena Volgamot, a 3-as pályán a brit Zoe Clark, a 4-es pályán a norvég Hedda Oritsland, az 5-ös pályán Joanna Georgieva Bulgáriából, a 6-os pályán az üzbék Arina Tanatmiseva, a 7-es pályán az olasz Sara Vezentini, a 8-ason a kanadai Maren Bradley,
és a 9-esen a dán Katrina Klatka Jensen. Ready, set. A good start for Joanna Georgieva from Bulgaria. She is currently in the lead, in the middle, but also a pretty good start for Katrina Klatka Jensen from Denmark in lane 9. She is right now in the second position in the B-final of women under 23 in K1, 500 meters. These two competitors have a little advantage. But also in lane 1, Selma Koning from the Netherlands is coming closer and closer. They will soon reach half of the distance, 250 meters. We will see the split times. And right now, I think it's the Danish, yes, Katrina Klatka Jensen who is in the lead, followed by the Bulgarian Joanna Georgieva in lane 5. And also in lane 1, Selma Koning from the Netherlands is still in a good position. You can see in the middle Hedda Oritsland from Norway and Arina Tanatmisheva from Uzbekistan coming a little bit closer to Joanna Georgieva from Bulgaria. So right now Denmark, Bulgaria and the Netherlands, that's the first three in this B final of women under 23 K1 500 meters. And let's see the last 50 meters. Who will win the B final? Will it be Joanna Georgieva from Bulgaria? Yes, Bulgarian first place, Danish second, and I think it was Selma Koning from the Netherlands who came as third in the B final. A bolgár Joanna Georgieva érkezett elsőként az U23-as hölgyek kajak 1-es 500 méteres B döntőjében. A dán Jensen és a holland Koning követte őt. De nem sokára meglátjuk majd újra a lassítást. Tehát 5-ös, 9-es és 1-es pálya. Bulgaria, Denmark and the Netherlands in the first three positions in the B final of women under 23 in K1 500 meters. Yes, Uzbekistan is the fourth, Canada the fifth, Norway the sixth, Great Britain the seventh, the USA the eighth, and Italy came in the 9th position. And Canadian men are coming up. Final B for men under 23 in C1 500 meters. It starts at 18:10. We could see nice dance moves from the Canadian fans. And now they can dance because the Canadian athlete will be on the start list of the next event, the C1 men 500 meter U23 B-final. On lane number 1, Volodymyr Shavchin from Ukraine. On lane number 2, Benjamin Manning from Australia. And here is the Canadian athlete Tyler Laidlaw. On lane number 4, Pitpibon Mahavatanankul from Thailand. On lane number 5, Preslav Georgiev from Bulgaria. On lane number 6, Vladan Denisov from Uzbekistan. On lane number 7, Christopher Ravneve
from Denmark, only number 8 Timbekton from Germany, and last but not least, only number 9 Jonathan Grady from the United States of America, and is already the race underway. And the best start belonged to the Thailand athletes Pit Pibon, and on the second place on lane number 1 Volodymyr Shavchin. This definitely be a good battle between all the competitors. On the third place, Christopher Ravneve, the Danish boy. And the lane number 6, Vladen Denisov, is coming up and getting closer to the third place. And now we are at the half distance at 250, and Vladen Denisov is already on the third place. Tehát a tájföldi fiatalember, az ukrán, a dán és az üzbég, akik küzdenek a legjobb 4 pozícióért jelen pillanatban. Egyenlőre a 4-esen Pit Pibon áll az élen. De most már egy óriási hajrát nyitott Vladen Denisov, aki át is veszi a vezetést ezzel a lendülettel, és most már az üzbég fiú áll az élen, nem is kicsit, egy fél hajó hosszal. Pit Pibon a második, harmadik helyen, jelen pillanatban az 1-esen Volodymyr Shavchinnal küzd, de ami szinte biztos az az, hogy Vladen Denisov óriási hajrája el fogja dönteni a B döntőnek a sorsát. Vladen Denisov will win the B-final here with more than one boat, and the second and the third place is gonna be a question. On the second place, lane number 3 Tyler Laidlaw, so the Canadian fans can dance, and probably on the third place will be Pit Pibon, Mahavatan Nankul from Thailand. But it was a great race by Vladen Denisov from Uzbekistan. And now we can see the replay. He didn't have the best start, but in the end, he has got a great finish. And we can see these nice close-ups, nice pictures. Tehát az üzbék fiatalember óriási hajrával húzta be ezt a B döntőt. Több mint egy hajó hosszal. A 3-as pályán érkezett meg a második helyen Tyler Laidlaw, és a 4-esen tehát a tájföldi fiatalember Pit Pibon Mahavatan-Nankul. Így is van, Preslav Georgiev a 4., Christopher Ravneve az 5., Volodymyr Shavchin a 6., Benjamin Manning a 7., Tim Bechtold a 8. és Jonathan Grady jött meg a 9. pozícióban, és egy C döntővel fogjuk folytatni programjaink sorát. Így igaz, Kayak 1-es férfi U23 500 méteren C és B döntőt is rendezünk. A C döntő következik most 18 óra 15 perckor, és ezt követi majd 18 óra 20 perckor a B döntő, és láthatjuk a táncoló közönséget, vagy legalábbis integető közönséget. C-final for men under 23 K1 500 meters. That's our next race at 6:15. In lane 1, Kazakhstan, Igor Ryanchev. In lane 2, Ukraine, Vitaly Bistrevsky. In lane 3, New Zealand, Ben McCallum. In lane 4, Belgium, Rafael Bastians. In lane 5, Great Britain, Philip Miles. In lane 6, Cyprus, Stefan Kleanthus. In lane 7, the USA, Aaron Small. In lane 8, Eetu Kolemainen from Finland. And in lane 9, Alex Canning from Canada. Jön tehát a C döntő, Kayak 1-es férfi 23 500 méteren.
Kazaksztán az 1-es pályán, Ukrajna a 2-esen, Új-Zéland a 3-ason, a 4-esen Belgium, az 5-ösen Nagy-Britannia, a 6-oson Ciprus, a 7-esen az Egyesült Államok, a 8-ason Finnország és a 9-esen Kanada. Nagyon eljött a 2-esen az ukrán Vitali Bistrevski és a 4-esen a belga Rafael Bastiens. Egyelőre ők ketten majdnem egy hajóval emelkednek ki a mezőnyből, de jól jön a 3-ason az új-zélandi Ben McCallum, az 5-ösön a brit Philip Miles, a 6-oson, a 6-oson Stefan Kleanthus, a ciprusi versenyző, és lássuk majd, hogy itt lent a 9-esen Alex Kenning tud-e feljebb jutni itt a C döntőben. 250 meters, we see Vitali Bistrevski in the leading position. It was an impressive start from the Ukrainian competitor, and he is currently in the lead, followed by Philip Miles from Great Britain in lane 5. And we can see Igor Ryantsev from Kazakhstan. He started his finish, and we also see in lane 9 Alex Kenning from Canada coming closer and closer to the first two competitors. Let's see who will win the C-final. We have only 50 meters left. In lane 2, Ukraine, or in lane 5, Great Britain. And it's Ukraine, Great Britain, and Canada in the first 3 positions of the C-final of men under 23 in K1 500 meters. Megtartotta előnyét az ukrán Vitali Bistrevski, és ő érkezett, úgy láttam, elsőként a C döntőben. Mögötte az 5-ösön Philip Miles és a 9-esen a kanadai Alex Kenning, a második és a harmadik helyezettek itt a C döntőben. Nagyot hajrázott a kanadai versenyző az utolsó 100-on, de még így sem tudta utolérni Vitali Bistrevskit. Tehát 2-es, 5-ös és 9-es hajó utána érkezett az 1-esen a kazak Igor Ryantsev. Látjuk, mekkora presztízse van egy C döntőnek is itt a Kayak 1-es U23-as férfi mezőnyben. Ukraine, Great Britain, Canada, Kazakhstan, Finland, Belgium, USA, Cyprus and New Zealand. That's the unofficial result of the C-final for men under 23 in K1 500 meters. And the B-final is coming up. It starts at 18:20. You can dance, you can wave. If you see yourself on the screen, szó szerint ezt akartam mondani egyébként, hogy mekkora presztízse van, hiszen olyan népes a mezőny ebben a Kayak 1-es 500 méteres férfi kategóriában, hogy ebből C döntő is van, aztán egy B döntő is, ami pedig most fog következni, mégpedig az 1-es pályán Rodion Tujgonov Kirgizisztánból, a 2-esen Jan Vorel Csehországból, a 3-ason Jintao Chen Kínából, a 4-esen Quillian Koch Franciaországból, az 5-ösön Valentin Rossi Argentinából, a 6-oson Francesco Lanciotti Olaszországból, a 7-esen Memund Nes Jensen Norvégiából, a 8-ason Magnus Sibersen Dániából, és a 9-esen Tit Faletic Szlovéniából, Szlovéniából. És már mindenki megszemélyesíti magának a hajóját, ez egyértelműen látszik. Egyik személyes kedvencünk,
Sibersen hajója 8-ason lesz majd látható. Az zebra mintás gyönyörűség. So the B-final for the K1 men 500 meters U23 is just started, and we can see Lanciotti is pushing really hard, but on the lane number 7, Vermund Nils Jensen started the best, I guess, and on lane number 1, Rodion Tuigunov is just keeping up the speed with him, and on lane number 5, Valentin Rossi is trying to beat everyone else. They are so close to each other, but it seems Valentin Rossi is pushing really a bit, just more than the others. Valentin Rossi in the front, Jan Vorel on the 2nd place, and Rodion Tuigunov on the 3rd place at 250 meters. Tehát az argentin Valentin Rossi vezet 250-nél, vagy vezetett 250-nél, és most óriás változások vannak, hiszen megindult Magnus Sibersen például a 8-ason, és jön vele Vermund Nils Jensen a 7-esen, és át is veszi a vezetés most már a 8-ason. Közben a 4-esen is érkezik meg Kilian Koch. Óriási nagy befejezése lesz ennek a B-döntőnek. Hatalmas csata van kialakulóban. So probably Magnus Sibersen can win the B-final with a huge finish. And he's pushing really hard to get the win in the B-final, and he got it. And Kilian Koch on the 2nd place. And it seems Valentin Rossi will be on the 3rd place. It was a really great race by Magnus Sibersen. And he seems a little bit tired, with a reason. So we have to see the replay to find out who was the 2nd and the 3rd, but I guess Kilian Koch finished on the 2nd place, and Valentin Rossi from Argentina will be on the 3rd place in the B-final. Lane 4 Canada, lane 5 Germany, lane 6 Thailand, lane 7 Italy, lane 8 Croatia. Yes, that's the final result. If the B-final can be this exciting, how exciting will be the A-final tomorrow. So this is the final result. Vermund Nils Jensen finished on the 4th place. He was in a big fight for the top 3. 2 minutes to the start. 2 minutes to the start. Please get into your starting lane and come forward to the starting area. Jó látni, hogy fáradhatatlan közönségünk van. Lehet bár 18 óra 25 perc, vagy reggel 9. Akik itt vannak, jól érzik magukat, és lássuk, hogy kik lesznek a pályán. 18 óra 25 perckor a Canoe 1-es női ifjúsági 200 méteres B-döntőben. Az 1-es pályán Emma Albrecht, Egyesült Államok, a 2-es pályán Nicole Guzmán, Mexikó, a 3-as pályán Rodica Elena Daniela Pavelonesk, Románia, a 4-es pályán Elizabeth Destrosirs MacArthur, Kanada, az 5-ös pályán Heidi Klimke, Németország, a 6-os pályán Afinia Skrojcsit, Tájföld, a 7-es pályán Olimpia della Giustina, Olaszország, a 8-as pályán Anna Funták, Horvátország, és a 9-es pályán Denisa Janacková, Cseh köztársaság. You will see the B-final for junior women in C1, 200 meters, in lane 1 the USA, in lane 2 Mexico, in lane 3 Romania, in lane 4 Canada,
In lane 5, Germany. In lane 6, Thailand. In lane 7, Italy. In lane 8, Croatia. And in lane 9, the Czech Republic. Ready, set. 200 meters, impressive start from Emma Albrecht from USA and Elizabeth de Roisiers MacArthur from Canada. And you can see Anna Funtak from Croatia in lane 8, coming in the 3rd position, just like Rodica Elena Daniela Pavelonescu from Romania. Canada or Italy, but Canada in the 1st place. Four minutes to the start. 4 minutes to the start. So Canadian 1st place in the B-final of junior women in C1 200 meters. In lane 4 it was Elizabeth Desrois MacArthur who was fastest one, followed by Nicole Guzman from Mexico. In lane 2 it was an impressive 200 meters, a very tough race. Canada, Mexico, Germany in the first 3 positions. Romania, Italy, Croatia, Thailand, USA and the Czech Republic. These are the unofficial results of this B-final for junior women in C1 200 meters. We got 4 more finals left, 3 B-finals and 1 C-final. And the next one will be a B-final, C1 men 500 meter junior. And we still have more happy fans from Belgium. Good to see them to cheer for the next race. Not the next, but the next after the next. No, never mind. So the next one will be another B-final. C1 men 500 meter junior. Maybe I mentioned before. On lane number 1, Matias Jimenez from Chile. On lane number 2, Tom Derry from France. On lane number 3, Aramis Caleb Sanchez Ayala from Argentina. On lane number 4, Kamolidin Rakhmatullaev from Uzbekistan. On lane number 5, Adrian Stepan from Romania. On the lane number 6, David Topel from Germany. Lane number 7, Peter Bradley from Canada. On lane number 8, Polat Turebekov from Kazakhstan. And on lane number 9, Resul Aydin from Turkey. Tehát 4 futam van hátra a mai napból, 3 B döntő és 1 darab C döntő. És a következő lesz a Canoe 1-esek 500 méteres junior kategóriájának, azaz az ifjúsági kategóriának a B döntője. Chilei, francia, argentin, üzbég, román, német, kanadai, kazah, illetőleg török versenyzőkkel a rajtlistán.
And the next B-final is already started. And the German David Toppel started in the front on a second place from lane number 2. Tom Derry from France, but now it's already changed because on lane number 4 Rakhmatuyev came on the second place, and Romanian Adrian Stepan is fighting for the second, third place right now. It's gonna be a quite interesting and exciting 500 meters, because now is already in the lead Adrian Stepan, and on the second place David Toppel, and Rakhmatuyev was on the third place. Tehát a 4-es és 5-ös pályán dől most el, úgy néz ki, a B döntőnek a sorsa, ami az első helyet illeti. Jelen pillanatban Rakhmatuyev veszi át a vezetést. Az előzőekben még Adrian Stepan volt elől. Ők ketten kiemelkednek a mezőnyből, a harmadik helyen a német versenyző David Toppel volt. És akkor most úgy néz ki, hogy a kettesen Tom Derry is még megjöhet ide a legjobbak közé. Egyenlőre Rakhmatuyev vezet bőségesen, talán egy félhajó hosszal most már Adrian Stepan előtt. So the winner will be in the B final Kamolidin Rakhmatuyev from Uzbekistan, and on the second place came in Adrian Stepan, and the third place will be a great question because it seemed that Tom Derry will be on the third place, but he stopped before the finish line. But we're gonna find out soon if we can see the replay. But the winner of the final B is Kamolidin Rakhmatuyev. There is no question about it. As well as the second place, Adrian Stepan. And here is the answer for the third place question. Yes, it was Tom Derry. Attention please, the team leader of Chile is kindly requested to come to the chief judge. The team leader of Chile is kindly requested to come to the finish tower. Thank you. Dance, Canada, dance, please. You are the best ones. So here is the final results. Kamolidin Rakhmatuyev, Adrian Stepan and Tom Derry, the top three. Kazakh, fourth place. Turkey, Canada, Germany, Argentina and Chile was the last one who didn't have the time. 1 minute to start, 1 minute. Final B for junior women in K1 500 meters. Lithuania in lane 1, Katrina Glemzaite. Belgium in lane 2, Christina De Bruyne. In lane 3, Canada, Alina Tveri. In lane 4, Denmark, Alberta Noe. In lane 5, New Zealand, Greer Morley. In lane 6, Estonia, Elizaveta Fedorova. In lane 7, Great Britain, Honor Louise. In lane 8, Latvia, Melania Kamane. And in lane 9, Romania, Nadia Haidar.
Az ifjúsági hölgyek kajak 1-es 500 méteres B döntője következik. Litván, belga, kanadai, dán, új-zélandi, észt, brit, lett és román versenyzőkkel a rajtvonalon. You can see Greer Morley from New Zealand in the middle, black boat, black t-shirt. She is in the lead, and that's the Romanian Nadia Haidar, who is a little bit further from the first 8. But we have the New Zealand girl in the lead, and all 7 boats head to each other. It would be difficult to say who will be in the second and third place at the end, but now it seems that Elizaveta Fedorova from Estonia is pushing harder, and she comes to the second position. It's already half of the distance. We will see New Zealand, Estonia, Latvia and Belgium in the first 4 positions. And let's see if Greer Morley from New Zealand can keep this power and the strokes, or will she be bet by somebody? And Elizaveta Fedorova from Estonia has started her finish. So impressive finish from Melania Kamane from Latvia and Elizaveta Fedorova from Estonia. And let's see who will win. And it is Latvia, Melania Kamane, who comes first in the B-final. Elizaveta Fedorova from Estonia is the second. Hatalmasat ment a végén Melania Kamane, a lett versenyző itt a 8-ason. Akkor arra figyeltünk, hogy vajon Elizaveta Fedorova fent a 6-oson, az észt versenyző mekkora előnnyel fog, akkor egyszer csak felbukkant Melania Kamane a 8-as pályán. And in the third place we have Nadia Haidar from Romania. So after a quite bad start, she could have a really strong and impressive finish. Latvia, Estonia and Romania in the first 3 places of the B final of junior women in K1 500 meters. És akkor a jó sör mellé tudunk ajánlani egy C döntőt. Az utolsó előtti futam lesz a mai napon. A kajak 1-esek 500 méteres ifjúsági összecsapása a fiúknál. Az igen, egy nagyobb korty, az is leszaladt. Enjoy it! Attention please, the team leader of Chile is kindly requested to come to the finish tower. Team leader of Chile, please to the chief judge to the finish tower. Thank you. So the happy fans are the good fans.
And you can cheer to the next final, which is a C1. On lane number 1, U23 from Chinese Taipei. On lane number 2, Maximilian Nigler from Austria. On lane number 3, Wojciech Machacek from Czech Republic. On lane number 4, Luke Howard Solomon from Republic of South Africa. On lane number 5, Sylvain Diethelm from Switzerland. On lane number 6, Carson Corey from Canada. On lane number 7, Daniel Roman from Venezuela. On lane number 8, Nikusor Robert Stoyan from Romania. And on lane number 9, Kong Chang Pan from Singapore. And on lane number 3, Wojtek Machacek has got so much power left in the end of the day. And on lane number 5, Sylvain Diethelm as well. So those two boats are leading the C-final. Sylvain Diethelm has really nice colors on his boat. 250 meters. We have a split time. And the leader was Sylvain Diethelm. And on the second place, Wojtek Machacek. But the three others on the lane 7, 6 and 2 are coming up and getting closer to the Czech athlete. Tehát Sylvain Diethelm a csodálatos hajójában vezeti egyelőre a C döntőt, miközben a cseh versenyző tudja tartani a tempót nagyjából fél hajóhossznyi hátránnyal a svájci mögött. És ezzel ott van a második helyen, de közben mellette érkezik Maximilian Nigler, az osztrák. Óriási csatában tehát a győzelemért és a második pozícióért még tudott egyet indítani, ha jól látom itt a végén, Wojtek Machacek. És ezzel meg is fogja nyerni, valószínűsíthetően. Hát nagyon szűk, nagyon szoros mérkőzés. Wojtek Machacek úgy néz ki, hogy meg tudja nyerni ezt a C döntőt. A második helyen Sylvain Diethelm érkezett meg, és a harmadik pedig nem lett más, mint Maximilian Nigler. So the winner of the C-final, winning a really tight finish, Wojtek Machacek. On the second place, Sylvain Diethelm from Switzerland. And as long as we could see, Maximilian Nigler came in on the third place from Austria. But that was a really nice C-final from the juniors. And the fans trying to help as much as they can. And thank you for your participation in these late hours. Yes, Wojtek Machacek is the winner. Sylvain Diethelm is the second. And on the third place, Maximilian Nigler arrived. 2 minutes to the start. 2 minutes to the start. Tehát az óriási csata Wojtek Machacek felé dőlt el Sylvain Diethelm, illetőleg Maximilian Nigler előtt. És hát még sötétedés előtt be fogjuk fejezni ezt a mai napot, ha minden jól megy, kedves Móni, hiszen jön az utolsó versenyszám a mai napon. 18 óra 45 perckor, jól mondott Kristóf. A Kayak 1-es férfi ifjúsági 500 méteres B döntővel zárjuk a negyedik versenynapot. Az ICF ifjúsági és U23-as gyorsasági Kayak Canoe világbajnokságon itt Szegeden. Az 1-es pályán a török Emirkan Ayakli, a 2-es pályán a szerb Alexander Jovanovic, a 3-as pályán az ausztrál Béli Kluz, a 4-es pályán a bolgár Georgi Nikolov, az 5-ös pályán a görög Omiros Marinos Mocicoglu, a 6-os pályán a brit Benjamin Cabrera, a 7-es pályán a lengyel Krisztof Jokiel, a 8-as pályán a belga Stanislas Bastiens, és a 9-es pályán a francia Paul Arthur Videra zárja velünk a napot. This will be the final race on the fourth day of the ICF Junior and Under-23 Canoe Sprint World Championships, the final B for junior men in K1 500 meters, on lane 1 Turkey, on lane 2 Serbia, on lane 3 Australia, on lane 4 Bulgaria, on lane 5 Greece, on lane 6 Great Britain,
on lane 7 Poland, on lane 8 Belgium, and on lane 9 France. Ready, set. Impressive start from Alexander Jovanovic, Serbia, and Georgi Nikolov, Bulgaria, and Stanislav Bastians from Belgium. And we can see Emirkan Ayakli from Turkey in lane 1, just leading in this B-final. Turkey, Bulgaria, and Belgium in the first 3 positions, but it's only the first half of the distance, and as in the previous races, I'm quite sure that we will see impressive finishes at the end, and it's by far not the end of the race. At 250 it is Turkey, Bulgaria, Belgium and Poland in the first 4 positions. Let's see if Emirkan Ayakli can hold his position. Meglátjuk, hogy az egyes pályán Emirkan Ayaklinak, a török versenyzőnek sikerül-e megtartania az előnyét. Itt a B döntőben már jön fel a 4-esen Georgi Nikolov, a bolgár versenyző, és a lengyel Krisztof Jokiel a 7-esen. Mire kimondtam, átvette a vezetést. Krisztof Jokiel from Poland in the leading position in the last 50 meters of this B-final for junior men in K1 500 meters. Poland, Bulgaria, and I think Serbia. That was the first 3 in the B-final of junior men of K1 500 meters. Nagyot hajrázott Krisztof Jokiel, a lengyel versenyző a 7-es pályán. Ő nyerte végül a B döntőt az ifjúsági férfiak kajak 1-es 500 méteres versenyszámában. Jól jött a bolgár Georgi Nikolov a 4-esen, odaért a második helyre, és Alexander Jovanovic, a szerb versenyző érkezett harmadikként. Meglátjuk majd a lassításban. Tehát lengyel, bolgár, és talán mégis a török versenyző, igen, Emirkan Ayakli rúgta be jobban a hajót, és a szerb versenyző negyedikként ért célba. Let's see the unofficial results of the B-final of K1 junior men 500 meters. This is the junior women results. It was the C-final, Switzerland, Czech Republic, Austria, Canada, South Africa, Singapore, Taipei, Venezuela, and Romania. And we have only one left, the B-final for K1 junior men 500 meters. Ez volt tehát az utolsó versenyszám a 2022. évi ICF ifjúsági és U23 gyorsasági Kayak Canoe világbajnokság 4. versenynapján. Holnap reggel 9 óra 3 perckor rajtol majd az első versenyszám. A döntők várnak ránk, elsőként majd a Canoe 1-es,
Bocsánat, rosszat néztem. Nem, Canoe 1-es női U23 200 méteres döntő, és 8-9 percenként következnek a döntők 200 és 500 méteren. 11 óra 45 perctől pedig majd az 5000 méteres futamokat láthatják. Holnap egész nap döntők és eredményhirdetések. Mindőjüknek nagyon-nagyon jó pihenést kívánunk ma estére, a versenyzőknek különösen nagyon sokat, nagyon nagyot mentek ma. Viszontlátásra holnap reggel 9 óra 3 perckor. This ends the fourth day